सेशन 32/17 विशाल पटेल, जिगरभाई, अशोकभाई અને નયનાબેન. સર નંબર 2 છે અન્ય ગુનામાં છે વીસીમાં હાજર છે. વકીલ શ્રી વી.આર. ભટ્ટ, વકીલ શ્રી વી.આર. ભટ્ટ, સર એમાં એક સુનિતા મિશ્રા કરીને સાહેબ તેના સમક્ષ કરેલું છે પણ હજુ આવ્યો નહીં સાચું. ના સર બચપન નથી કરતો નથી. સેશન 570/17 સર આરોપી વીસીમાં હાજર છે. કેમ ત્રિવેદી સર એમાં આઈઓ માટે છે RM ચૌહાણ હાજર છે. પીએસ પટેલ, એબીપી પીએસ પટેલ, છે હાજર છે. આરોપી જોન છે પ્રકાશભાઈ, પ્રકાશ, સેશન 16/19 પ્રકાશભાઈ બેસો. સેશન 16/19 રોહિતભાઈ, રાજેશભાઈ, ટીના, આશાબેન. વકીલ શ્રી એમ રાજપૂત, વકીલ શ્રી એમ. રાજપૂત, બસ આમાં એઓ ચાવડા અને બીડી ગમાર લાસ્ટ ટાઈમ મુદત રિપોર્ટ હતા બંનેના. 5 મિનિટ. વેટ કરો. સેશન 7/21 કમલ બાથમ, કમલ બાથમ, નરેન્દ્રભાઈ બાથમ, નરેન્દ્રભાઈ બાથમ, વકીલ શ્રી એચ. પરમાર, વકીલ શ્રી એચ. પરમાર, ફરિયાદી મનીષ કુમાર મહાન્તો, મનીષ કુમાર મહંતો, સર આને પીઆઈ મારફતે આઈઓ મારફતે બજવણી કરવા માટે જણાવ્યું હતું પણ નિવેદન લઈને પરત આવ્યું નથી સર. આરોપી બાકી છે વકીલભાઈ. ફરિયાદીને બનતો નથી પીઆઈ મારફતે હતું નિવેદન સાથે પાછું આવ્યું છે. ફરિયાદી નથી બધું એફિડેટ કરાય. સેશન 78/21 પિયુષભાઈ બજરંગી, વકીલ શ્રી એમ. એફ. દમન છે. ફરિયાદી હાજર છે. ફરિયાદી હાજર છે. સેશન 289/21 90/22 સુંદર, બધા ચોબતદાર નીચે છે આવે છે. ચારે બાકી છે. હા તમે જે બી ટેલર થાય ના ત્યારે એમને બીજા વકીલ મૂકવાના છે. જે બી ટેલર છે ને એ પૂરા થઈ ગયા છે આ કેસમાં. હા પીપી બાકી છે. પીપી બાકી છે. સેશન 42/22 ગુફરાન શેખ, ફૈઝલ ખાન, વકીલ શ્રી ડી. કે. ચૌહાણ, વકીલ શ્રી કે. ચૌહાણ, બનાવવાળી જગ્યાના બે પંચો છે બજેલા છે. જયકી કુમાર રાવલ, જયજી કુમાર રાવલ, જેકી કુમાર રાવલ, જેકી જયકી કુમાર રાવલ, લક્ષ્મણભાઈ પંચાલ, લક્ષ્મણભાઈ પંચાલ, સેશન 72/22 ધવલ, વકીલ શ્રી એમ. આર. વાઈદ, વકીલ શ્રી એમ. આર. વાઈદ, સ્ટેશન. જવાબ બાર
પ્રોસિડિંગ્સ છે હા. 12 જવાનું 12 ડિસેમ્બર. સેશન્સ 328/22. સેન્ટ્રલ જેલ ઇમરાન. એટલા માટે ચાપ્ટર નું કીધેલું છે. ઓકે સેશન્સ 24/23. વકીલ શ્રી આરજી રાજ. વકીલ શ્રી આરજી રાજ. આમિર ખાન. आमिर खान पठान યસ સેશન્સ 291/23. પ્રવીણભાઈ પરમાર. કેમ ત્રિવેદી. સેશન્સ 979/23. વિકાસ. સર એનો વોરંટ ચાલે છે. નંબર 1. અને સમય. વિકાસ વિકાસ ઠાકોર. વિકાસ ઠાકોર. વિકાસ ઠાકોર. વિકાસ ઠાકોર. સમય લક્ષ્મણભાઈ. અભય લક્ષ્મણભાઈ. સમય લક્ષ્મણભાઈ. સમય. સમય લક્ષ્મણભાઈ. વકીલ શ્રી CH મુંડવા. વકીલ શ્રી CS કુંવા. વકીલ શ્રી HM ગુર્જર. વકીલ શ્રી HM ગુર્જર. ગઈ વખતે આવ્યું હાજર હતા. નંબર 1 નથી હતા. બાકી રાખજો. નંબર 2 બી હાજર હાજર કેમ નથી? સેશન્સ 252/24. મહેશભાઈ દાણાભાઈ. વકીલ શ્રી અહેમદ શેખ. વકીલ શ્રી અહેમદ શેખ. 75. રાજેશભાઈ મારવાડી. રાજેશ મારવાડી. શકીલ અહેમદ બણિયાર. શકીલ અહેમદ બણિયાર. કપડા કબજે કર્યાના પછી. ત્રણેય આરોપી ત્રણેય છે દિનેશભાઈ 2 નંબર બાકી. 2 નંબર બાકી છે. તમારા વકીલને બોલાવી લો. વકીલને બોલાવી લો. સર એકના સૌથી આવેલું છે. એટલો સમજ નહીં આવે. NIA 1/20. વકીલ શ્રી CK શાહ. વકીલ શ્રી સર નંબર 4 અને 5 સેન્ટ્રલ જેલમાં છે. હાજર છે. 4 અને 5 હા. 1, 2, 3 અને 4. આ રાખો. ને 1 થી 3 ને 1 થી 3 અને 6. હા લાગુ. રાજકોટ ઓકે NIA 8/23, 5/23, 9/23, 8/24. વકીલ શ્રી JR મલેક. વકીલ શ્રી JR મલેક. वकील श्री SB प्रजापति વકીલ શ્રી SP પ્રજાપતિ. સેન્ટ્રલ જેલ ચીફ ઓબરના. ये लिखा है आप रिसीव कर लीजिए यहाँ पर आपकी कॉपी સિરિયલ નંબર 15 માં જે ઉપર પહેલા 30 માં છે. 8/23 બધા સ્થિતિ હાજર છે. એડવાઇઝરીમાં બધા બધા. 8 8 5/23 માં એક સિવાય 2 ને 3 હાજર છે. બેન પણ હાજર છે સેન્ટ્રલ જેલ जी सर લોરેન્સ બિશ્નોઈ હાજર રાખો. नो रिप्लाई आप સરપ્રાઈઝ છે એમાં સર આમાં પણ વિટનેસ પેલો વચ્ચેના બે નથી બે રાખવાથી બનશે ઓકે ઉપર નથી. સેન્ટ્રલ જેલ હાજર રાખો આરોપીને. નિરાજ બી રિપીટ જ છે એવું છે હા સર. આમાં કોને બોલાયા છે આપણે એમાં સર પેલા વિટનેસ લાસ્ટ ટાઈમ આવેલા બીમાર પડી ગયા છે એ આવી આવી જાય રસિક હા હા રાજગોર પંચ છે. યસ એમને કન્સર્ન આરોપીની સેન્સ લીધી છે. I humble request for from last 3 weeks, jail authority is not allowing me the legal meeting with my advocate without telling me any region. Yes, I request sir
to allow me to meet my advocate Nishant Rana, Rajwant Kaur and Deepak Chandra for case trial. સર એમને Last recorded. તમારો રિટર્ન રિપ્લાય એમાં આવી ગયું છે એમને કોપી સર્વ કરી દીધી Yes, yes. અને સર અમારો રિટર્ન રિપ્લાય અમને જો આર્ગ્યુમેન્ટ શરૂ કરવા આવે તો એ સંદર્ભે તૈયાર અધરવાઇઝ આપવો હોય Yes, yes, yes. Completely. સર એમાં જેલ ઓથોરિટી પણ પોતાનો રીતે લોરેન્સ ટેકનોલોજી જવાબ રેકોર્ડ કરતા લાગ્યું છે ના યાર છે ગાય છે આવી ગયું સર તો એ જ છે અને આ સંદર્ભે સર નોર્મ છે અને સર્ક્યુલર છે ઈ મીટિંગના એસઓપી બનાવેલી છે જેલ ઓથોરિટી દ્વારા તો એ પણ રેકોર્ડ પર આપણે આર્ગ્યુમેન્ટ કરીએ છીએ આર્ગ્યુમેન્ટ પર સેન્ટ્રલ જેલ જૂની જેલ મ્યુટ રાખો માઇક મ્યુટ કરો આપણે Yes. You received the copy of reply? Yes, sir, I received. Raksha, I'll take some time to read this entire reply. Only 5 to 10 minutes. Yes. Thanks, sir. एक 25. जसीम करीम क्वेश्चन. જતીન શાહનવાજ અંસારી સેન્ટ્રલ જેલ એમાં તમારે હા સર એમાં 296 97 નોટિસ તૈયાર થઈ રહી છે હજુ ફાઇનલ નથી સર આવતી પછી વિધાઉટ છે બરાબર 10 मिनट 10 तारीख 10 ઠીક બાકી છે જીએસ સૈયદ બાકી છે અહેમદ શેખ मतलब इतनी सही नहीं હા સર વકીલ જીવન તૈયાર વકીલ અહેમદ શેખ हाँ 62 62 25 શું છે એ શું છે વકીલ જીવન તૈયાર ટેમ્પરરી લીવ વકીલ અહેમદ શેખ કેમ આથી મેં આમાં કોણ છે તમે તરફથી ઇમરાન હા ઇમરાન અહેમદ અલી સર એમાં રિપ્લાય માટે હા સેકન્ડ ટાઈમ છે રેગ્યુલર રેગ્યુલર બેલ નથી સોરી ટેમ્પરરી ઇમરાન ટેમ્પરરી કઈ મેટર શું છે હા મુંદ્રા ડ્રગ્સ કેસ મુંદ્રા ડ્રગ્સમાં તમને અમુક રેગ્યુલર બેલ કરી છે ને હા કરેલી છે. આમને કરી છે ના બીજા નહીં બીજા નહીં
बाजू में yes next question civil में कोई ઓપન નથી ને પિક્ચર પછી આ ટ્રાવેલ તો 7 નંબર CMDC છે એમાં નંબર 4 નો સામેવાળાને બસનો માટે છે તો મરણ ગયો છે એટલે વારસ લાવવાની છે નીચે જ આવે ના નથી લાવ્યા ના 2 નંબરનો ઓફ છે બાકી બીજા જવાબ માટે ટાઈમ મળે આઠમાં શું છે હા ફાઇનલ આવી નવ પૂરા શરૂ કરો ધેન જસ્ટ અને 11માં શું છે તેરમાં અને બે જણ આવે છે એનું ઠીક છે ને પોકાર કરાય તમે નહોતો કર્યું હા તો બીજા જો આવી ગયા છે લઈ લઉં 570 હવે જેલમાંથી એકલો કોક ને કેવું થયો હતો બોલો પ્રવીણભાઈ શું કહેવું તું પીએફ આપણે મેટર કી છે સાહેબ એ તો કાઢ નાખે જવાબ જેલવાળા મોકલતા નથી ભાઈ એટલે મોકલ્યા છે તો કેમ એમનો મળતો નથી જોડાયેલું જોડેલો જોડાયેલું મને જવાબ નહીં મળે સાહેબ આ ખાલી કાઈ શીખ્યા એ કાઈ ચાલીને મને ઓર્ડર કોપી મળી અને અહીંયા હું અરજી પેપર માંગી તો અરજી પેપર નહીં મળે અને વકીલ પર છે કે તમે આપીશ તો 2 મહિના ઉપર દે સાહેબ કે માંગે અરજી પેપર ને આપણે અરજી પેપર આવો જે કોઈ શું કરો સાહેબ તમે કોઈ કરો હું એવું કરવાનું કરી જરૂર નહીં તમારે જે ઈચ્છા હોય એ કરવાની ભાઈ હા હા સર બેસી જાઓ ચૂપચાપ બેસી જાઓ તારા મને આમ દલીલ માટે જ મેટર છે કઈ Yes, sir. So my application is simply for meeting with A11, that is Lawrence Missionary, for the legal meeting at least for 45 minutes. That the false and frivolous reply has been filed by the Learned APP. Your Honor, firstly, they mentioned the entire facts of the different matters and the concerned matter. And the paragraph reply, the first reply is mentioned the different matter which has no concern with my application. And the second paragraph, they mentioned the you first argue out your application then talk about the reply what is your application about application is simply for seeking permission for physical meeting with my client for 45 minutes. Once a week, that is Thursday, which has been earlier given by the jailer parties. legal meet Yes, sir. once a week Yes, sir. for 45 minutes yes So this is my simply application. yes Now, I would like to come to the, previously you were allowed to meet once a week yes, sir, on every Thursday. yes what else you want to say So I would like to replicate the reply of the Learned APP. yes So firstly, they mentioned the facts of the matters as well as this matter, Your Honor. And the secondly, they mentioned the counsels are nowhere mentioned the submitted concrete proof of the respect of their engagement in the different cases. My wakalatnama is already, which is already placed on record. Moreover, I have the one more concrete proof which is certified from the Honorable Court of Shri Parveen Singh JMIC Amritsar, Your Honor. I have also that. yes Secondly, sir, they mentioned the rule number 41 Gujarat Prison Facilitation of Interview Communication.
And in that, Your Honor, point, they mentioned the first, an unconvicted criminal prisoner under trial shall be entitled to have a reasonable facilitation for interview or otherwise communication either orally or in writing with his relative, friends, and legal advisor. Legal advisor already mentioned in the point number 3 list of relatives, and the several type opportunity has been given to us with the legal meeting with my client. And the point number 9 of the same manual, Your Honor, Gujarat prison. They mentioned the 45 minutes of with the client, pendency of the trial, the permission sought by the applicant not sound. Your Honor, in the 9th point, the duration of an interview shall be normally not exceed 20 minutes, but with the permission of the jail authority, it may be extended to 10 minutes more. So, Your Honor, I am ready for 20 or 30 minutes, but may kindly be allowed for the permission of the meeting. I mentioned the several cases, Your Honor. I would like to hand over these cases, which specifically mention that as a part of necessary component of the right of the life, and he would be entitled to have interview with the members of his family and the relatives. In the case of Menaka Gandhi versus Union of India, subclause 2 and the clause 3B, condition of the detention. If it is permit one interview in a month to the detainee, or when under trial prisoner is granted is a facility of interview with the relative friends twice in a week, which is mentioned in the rule. It is a fundamental right and the legal and professional duty of the counsel, Your Honor. And the 6th point, Your Honor. It is submitted that the earlier application 26, Exhibit 26 for the meeting with the Lawrence Bishnoi through virtual mode has been filed, which has been withdrawn. The reason of the withdrawal of that application, Your Honor, they allow us for physical meeting with my client. And since 7/4/2024 until 4/9/2025, I was continuously meeting with him, Your Honor. And the 7th point, it is pertinent to mention that is a habitual offender. That is no concern with my application, Your Honor. This is a part of investigation and the different matters, Your Honor. I would not like to say anything about these matters, Your Honor. And moreover, at the point number 9, they mentioned the NIA matters force. In the most of the matters, charge sheet has been filed. So there is no specific ground that he will tampering with the evidence or the so and so. Baseless excuses, Your Honor. So But yeah, why you want to meet every week? sir, actually, I'm representing in most of the matters, but I filed in this. It is specifically mentioned. Legal meet. For this matter, how many times you want to meet the accused concerned? Sir, I am seeking permission as per the jail manual, and it is not I'm violated. just asking a query as to how many times you want to have a legal meet with the accused. So far as this case is concerned, This case, so once a previously how many times you have met? number of times, Your Honor. I'm Then not what else is remembering. left out now? Sir, that time matter is not at the stage of evidence, but now the matter is at the age of stage of evidence, Your Honor. Your contention is that if not 45 minutes, you may be permitted for 20 or 30 minutes once in a week. Yes, Your Honor. Yes, Not more than that, Your Honor. Nothing else. you are relying on the judgment. That Menaka Gandhi judgment must be in the case of detention. Yes, sir, but they quoted the several more judgments. That they mentioned the Menaka Gandhi judgment as well as the reference of the Sunil Batra judgment, which is the Supreme and the Khadak Singh state of Uttar Pradesh at the page number 4, Your Honor.
The judgment in case of Francis orally Williams, you are relying on which paragraph? Para number 6 at page number You say just page because I don't think Page any number four. paragraph are given. 4. Page number 4. Yes, sir. Right to life includes right to live with the human dignity. Page number 4. Yes. sir. This seems to be the head note. Trans- This seems to be head note of the state judgment. Judgment starts from page 7. Page 4 is the head note. All deals on this government detain under detention. And what manual prescribes? The jail manual prescribed the under unconvicted criminal prison which are mentioned in the reply as well, Your Honor. Point number 4. So you brought jail manual. The concern page 2 to general. Facilities to prisoners. Yes. General rule about interviews and letters. 1317. Every duly convicted that position, every prisoner under the age, in addition to convicted as a prisoner. આ કયું છે જેલ મેન્યુઅલ કઈ છે જેલ મેન્યુઅલ છે આ બોમ્બે જેલ મેન્યુઅલ નો સર પર્ટિક્યુલર પ્રિઝનર રાઇટ પૂરતું ચેપ્ટર નો આપનો પ્રિઝનર રાઇટ છે પણ કન્વિક્ટ છે કે અંડર ટ્રાયલ પ્રિઝનર છે અંડર ટ્રાયલ છે સર અંડર ટ્રાયલ છે ને ક્યાં લખ્યું છે ક્યાં છે દેખાડો એ સર અંડર ટ્રાયલ માટેનું સર ફેસિલિટી એ આમાં છે ફોર every duly convicted prisoner including આ one પૂર્વ committed under so shall be allowed during the period of appeal to see or communicate with his relatives or friends once or આ અનકન્વિક્ટેડ Offense. છે આ અનકન્વિક્ટેડ પેરેગ્રાફ ફોર Gujarat Prisons Rule 1973. Interviews and communication of prisoners and convicted prisoners shall be entitled to reasonable facilities for interview, otherwise during the hours prescribed by in each case. So, the following was newly convicted, a prisoner under sentence of death. જો આપણે એસઓપી પણ આપેલું જે તે રીતે આપણે ડિસેમ્બર ಈ મીટિંગ ની એસઓપી પણ છે actually. એ પણ થાય
આ તો SOP ખાલી ઈ મીટિંગ માટે છે. સર ફિઝિકલ મીટિંગ માટે સર અમારું ઓલરેડી ઓબ્જેક્શન This e-meet, there is no question of e-meet. This, this is only the facility made available to the relatives of inmates જી સર that they can હા એ communicate. હા. But this would not cover. નહીં સર તો The section legal ખૂબ છે ને અનકન્વિક્ટેડ જે આપણે છેલ્લું નહીં આપ્યું ને અનકન્વિક્ટેડ પ્રિઝનર રાઇટ સેક્શન 4 નવું છેલ્લા આપ્યું પહેલા આપ્યું એના વચ્ચે એની અંદર અનકન્વિક્ટેડ પ્રિઝનર રાઇટ નથી ચાલી. Interviews and communications of prisoners હા and unconvicted criminal prisoners shall be entitled to reasonable facility for interviewing હા or otherwise communication either orally or in writing with his relatives, friends and legal advisor જી during the hours prescribed by superintendent in each case. એક્ઝેક્ટલી Yes. જી એબ્સોલ્યુટલી રાઈટ કે એ સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ જેલ ઓથોરિટી છે કે એને રૂલ્સ મુજબ No, English argue karo. You see my gather what you are arguing. Mr. એમને એડવોકેટ કન્સર્ન એમને ગુજરાતી આવડતું હશે પણ એમને ગુજરાતી નથી આવડતું. અમે આર્ગ્યુમેન્ટ પતી જાય તો પછી શું કરું? Yes, yes. I should put my arguments. Yes, sir. She has concluded. She is relying on the judgment of Honorable Supreme Court in case of Francis Yes. Corley Mullin. Sir. And her prime contention is to the fact that previously she was permitted to meet once in a week for 45 minutes. Then why that facility is withdrawn abruptly? Anything else you want to add? As you are aware of the fact of the earlier application, the same fact has been withdrawn by the. No, that was not on merit. That was simply withdrawn in light of this application. Yes, sir. Don't argue like that. Yes, sir. You argue on this application only. It is on record, sir, that's why. Yes. It is on record, sir. Sir, the further application, which has been submitted by the applicant on a particular law, which on relied by the applicant, it is fairly not applicable these facts of the case. First properly, it is not fairly applicable to these facts of the case, Your Honor. Which, what judgment? G. For 45 minutes, there is no legal judgment. 45 minutes, there won't be any judgment. Exactly, sir. Because this will be governed by your Sir. jail manual. Exactly, but sir. What the judgment says that It was judgment, the sir, Your Honor. legal advisor concerned has all right to meet the concerned accused. Exactly, sir. That is the class of judgment. 45 minutes is immaterial. Exactly. So as per the norm, sir, the jail manual rules, sir, only 20 minutes. Only 20 minutes. So for 20 with the minutes, he is permission- ready. That With the permission of this court, sir. yes, yes. The jail manual permits legal advisor to meet the jail inmate once a week, 20 minutes once a week, Once or a week, as per the term, once as a per week, the term. 20 minutes. Further one submission, sir. Once a week, 20 minutes is permissible. Permissible in a term. In a जैसा टर्न आएगा उस हिसाब से जाएगी. Yes, yes. Furthermore, sir, any one of the advocates, if you want, any one of the advocates, not all the three advocates, with the proof of his, all the case record, it is on record that he is an advocate of this case. You are the only advocate of this case. You are, Me and Prof. Me, you are on the record of this. Yes. What's your good name? Deepak? Deepak Nanda, sir. Deepak Nanda.
And yours? My name is Rajvan Kaur. R4. Yes, sir. Deepak Nanda. Yes. So anything else you want to add? Sir, furthermore, sir, looking through in a judicial custody, Lawrence Bisman, sir. In my ये आपने reply कहा कि particular- पंजाबी में particular- in my reply particular, all the offences. ये कौन पढ़ेगा पंजाबी वाला? Sir, ये this is the paper of the main charge sheet. But offense is right over there. ये क्या है? So this is the BPA, na? 35 This is the BPA. VP you are representing in another case. Yes, sir. इन्होंने That objection this court किया, is discontent with it. You objection can किया, have- that's why place on No, no. record. He may take objections. Okay, fine. So far other cases are concerned, this court is not going to determine anything. Sir, जी sir, There you have to file proper application before the court concerned. exactly sir. And in a, sir, communication, sir, at the time of jail meeting, sir, the meeting should be in a language of either understand the jail authority before the jail officer. Sometime we talk with the Lawrence prisoner in a Punjabi language. That's why the Yes, jail yes. authority could not understand the language of the Punjab. The meeting should be in a, sir, exactly, sir. The Lawrence prisoner is knowing the Hindi even language, sir. That's why. એમ તો ઇંગ્લિશ આવડે છે. So, sir, he can હા ઇંગ્લિશ લખ્યું જો અમને. ઇનફેક્ટ એટલી બધી સારી નથી આવડતી. जी sir, આવડે છે ખરા. जी sir, રીઝન ની જગ્યાએ રીજન લખ્યું છે. जी sir, मैं जानता हूँ. એ તો બહુ એવું કંઈ જોવા જેવું નથી કઈ. So, sir, You are consider the telling- jail manual and You are like, power of jail superintendent, sir. I am sir from last 3 weeks. Weeks માં બી નબળા પડી ગયા છે. हाँ जी sir. એટલે તો sir કીધું. The jail authority. Jay is not allowing me the And legally there's a meeting without any region and I request sir, kindly go through the signature of the Rajwan Kaur, Nishant Rana and Deepak Nanda for his trial. So, sir, my humble request is to honorable court that as per the jail manual and with the supervision of jail superintendent and in language of Hindi or English, whatever, it is not permissible in Punjabi language. Sir, with the strictest condition. आपको हिंदी तो आती होगी. Yes, sir. एक साल से तो कोई दिक्कत नहीं है, एक साल में क्या होगा? Sir. आपको तकलीफ है मिस, आप तो एडवोकेट हो, आप दोनों आर्ग्यू करेंगे या एक ही आर्ग्यू करेंगे? तो प्लीज बैठ जाइए. This is the duty of the jail authority. So it is privileged talk between the counsel and the client. You cannot hear. You can take a look on us only. You cannot hear but what we are talking or we are not talking. This I don't think so. So this is the contention in the present application. Yes. Yes, sir. હજુ કંઈ કહેવાનું? In a reply to sir, this kind of submission, Your Honor. Looking to the background and history of the accused, Your Honor, it is should be within the surveillance of the jail. Yes, शायद तो शायद आया છે એક્ઝિબિટ કઈ છે? એક્ઝિબિટ 16 ના ઓર્ડર માટે. May I, Your Honor? 8, 10. हाँ सर. 9. 9, 10. 9, 10. Yes. Your Honor, the London APP had submitted that the only one person should be allowed. But as per the jail manual, 9 subclause 4, not more than 2% shall be permitted to be present and interview, provided that when the prisoner has an interview with father, mother, brother. You have the copy of manual? Yes, sir. I have. No. At 4, point number 4.
not exceeding, I think 4 or 5%. It is specific. You cannot impose this specific condition on me. Gujarat State Jail में. Yes, sir. Okay, you got this? Yes, sir. This I'll return you after the order is pronounced. ठीक है, आपको बीजू कैसे